Gardez gens à bouler en bas au soleil. Même si mon la caille sans sommeil, y a pas de sigon, bon Dieu, dans le ciel. Tellement chéri, la vie en deuil. T'es gagné un temps, ou t'es si belle, je dis assez qui pilate dans nous. With everything from bananas to eggs coming from the Dominican Republic and its uphills looking lush and green, there is no doubt that the Dominican Republic is the dream of the most impoverished people of the poorest nation in the Western Hemisphere, Haiti. For over a century, the most impoverished Haitians have migrated to the Dominican Republic, desperately seeking to at least meet their primary needs that Haiti is deprived. They keep dreaming incessantly, making the illusion that by crossing the border they will find jobs, fertile land, and as a whole, a better life for themselves. But what they have received are the obvious end of intense discrimination and racism that have taken the form of physical attack and even lynchings. The hatred toward Haitian migrants in the Dominican Republic goes back to the history of the two countries regarding race and culture since the beginning of the 19th century. The Dominican people strictly perceive themselves as a superior race, white Hispanic with modern culture and civilization, while Haitian people are seen as an inferior race, black, descendants of African slaves rooted in Vodou culture. In 1937, with the idea of whitening the Dominican race, President Rafael Trujillo ordered a massacre where in only 6 days they killed 25,000 Haitians, including children and women. Another issue is the fact that the Dominican people refer to Haitian migrants as an economical burden. But they all know that this is an excuse as to deny them and their kids the right they deserve. Haitian migrants and their descendants represent only 10% of the population, but they make up about 30% of the production in the Dominican Republic. They work under conditions tantamount to slavery during days, and they are confined to live in the most isolated slums known as bateys during night. Homes in these bateys do not have drinking water system. They are makeshift, made with cartons, bamboo woods, plastic bags, and old sheet metal. I spent around 3 months going back and forth to those predominantly Haitian communities. Those people live in extreme poverty. What I saw in those communities are old men and women who spend all their life working in sugarcane field, but with no way of feeding themselves. I saw and talked to abused and oppressed parents, barefoot and hungry babies, young girls and young boys, mostly in their late 20s. Most of them are jobless, and those who supposedly have work do not often get pay. Many of them even have to pick food from a trash dumping ground. But most drastically, those people have very limited access to health care, and their children are denied legal paper. Comment vous allez? Non, pas au Pierre. Ok. Oui, qui l'a rentré dans le pays et qui j'en est rentré? L'air que moi suis rentré le 6 février 2003, moi suis rentré embarrassé. Qui plus gros problème vous rencontrez ici? Moi-même, moi, où sont un jeune garçon, je pense que gain l'autre bagaille que gain rêve ou gain. En fait, qui ça a affecté ou le fait que vous pouvez capable réaliser faire ça ou t'as rien fait dans la vie? Bon, c'est un bagaille qui est capable pas ouais comment t'a exprimer, comment t'a parler pour nous expliquer façon que n'a souffrir parce que n'a vivre dans un pays qui pas pays pas nous et nous venir pour besoin malgré nous venir pour besoin mais nous pas aucun moyen à passer pour nous exécuter projet ou sinon plan que nous gagnons. Qui donc là ça que moi-même qui plus fait mal c'est lorsque moi nous-mêmes haïtiens nous mépriser dans pays côté n'a vivre là et c'est nous-mêmes qui camper comme un fous qui est pays si on a vivre dans mi-temps liant malgré nos richesses dans pays mais yo garder nous bon yo tellement pour mépriser nous yo relé nous diable
Bon, yo relè nou diable. Bon, parfois c'est mal dit, yo relè nou. Parfois haïtien mouri mal, dans façon dans mauvaises conditions. Haitian children in the Dominican Republic are stateless. They are certainly not Haitians, but not Dominicans either. They are denied legal status because of their Haitian roots, despite the Dominican Republic Constitution prior 2010 grants nationality on the basis of the right of soul to any child born in the Dominican Republic. Not only the denial of legal paper cause Haitian descent to live in a constant state of fear and a perpetual crisis of identity, they also lose their access to basic rights such as education, therefore denying them the right to live with dignity and overcome poverty. In 2007, the Central Electoral Board of the Dominican Republic officially suspended the expedition of birth certificate to Dominicans of Haitian descent. A birth certificate is a basic prerequisite document that those children need to be able to apply for school and other state-issued identification. Their nightmares completely unfolded this year on September 2013 when the highest constitutional court of the Dominican Republic made official its final decision to strip away citizenship to all Dominicans of Haitian descent born in the Dominican Republic after 1929. Such decisions will not only leave Haitian descent in legal limbo, they will also become more vulnerable to arbitrary and massive deportation, obvious discrimination, and exploitation. ¿Tus padres son haitianos? Bueno, ¿qué edad tienen? 25. ¿Estás trabajando? Pero aunque naciste aquí, no puedes conseguir trabajo. Porque yo no tengo papel. ¿Y por qué usted no tiene papel? Y si mi mamá no tiene, mi papá no tiene para sacar la mía. ¿Cuántos hijos tienes? 6. Y de los 6, ni uno tiene papel. Pero ¿cuál es tu mayor desafío de vivir aquí sin papeles? ¿Cómo vive la gente que no tiene papel? ¿Y tu marido está trabajando? No, estamos dejados. ¿Tampoco? ¿Y cómo hacen para vivir entonces? Como Dios quiere. Como Dios quiere. ¿Cómo huele? Wilver. Joseph. Ok, Wilver, vous êtes fait ici ou bien c'est rentré ici? Non, moi fait ici. Vous faites ici. En quelle année vous faites? Je fais en 1992. 92. Qu'est-ce que vous faites pour vivre? Bon, actuellement, je ne suis pas aucune profession même, mais je fais ici, je grandis ici. Après, on nettoie les souliers longtemps, depuis 6 mois, on a commencé à faire un car wash. Bon, on va faire une série de bagages on temps mais ici on temps pour l'école on prend ici après on nous bail on prend parce que nous penser on prend voyager l'autre pays on prend pas capable. Est-ce que vous avez papier ici? Non. Ou pas légal? Pas légal. C'est-à-dire vous faites ici mais vous pas de chance de papier parents ou c'est haïtien? Non, c'est pas de chance on prend c'est pas les bambins ni papier. Parents ou boy ici ou bien non, moi seulement pour qu'on y a là parents mourir. N'avait pour moi même pas Ou pensez qu'il est possible qu'un jour on y prend ou on Haïti? Bon, ça qu'a fait tout le monde, non, pas possible, parce que on connaît la vie niveau vendre de beaucoup saisi. Ou quand on est capable là on prend regarder pas sur nous là puis sinon parce que là on regarder ou que c'est dollar l'amour, moi c'est dollar l'amour comme les mariés, on comme monde marié il faut c'est dollar l'amour. En plus monde voir ici avec papier na main tout c'est dollar l'amour. Bien ou pas gagner pour montrer pour les haïtiens, yo vend pour pas voir rien. The recent court ruling leads to serious debate among Dominican authorities, mainly because it violates Dominican Republic constitutions and the rights of Dominicans of Haitian descent. Y es inconstitucional porque en esa sentencia se adopta y se aplica un criterio que está en la Constitución vigente, en el artículo 18, numeral 3, si mal no recuerdo, se aplica retroactivamente. Las personas que nacieron en el territorio dominicano en virtud de las constituciones anteriores, al margen de nuestros gustos, gústenos o no nos guste, estamos hablando de la realidad. La realidad es
que existía el jus soli. Y entonces adquirieron la nacionalidad por el hecho de nacer en el territorio. La Constitución actual, si alguien está en el país en un estatus que no es legal, pues definitivamente no es, o si es hijo diplomático, definitivamente no es ciudadano dominicano. No lo es ni lo ha sido en el anterior régimen constitucional. Since the new court ruling, Dominicans of Haitians in the diaspora have come together and organized many protests. Esta manifestación está siendo organizado por un conjunto de organizaciones comunitarias y políticas de la comunidad dominicana y de otras comunidades, y el propósito de esta protesta es expresar nuestra más enérgica condena a la sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que le niega la nacionalidad no a una persona, sino que le niega la nacionalidad dominicana a decenas de miles de dominicanos y dominicanas nacidas en el territorio de la República Dominicana. Mob violence against Haitian migrants and their descendants is also a common issue in the Dominican Republic. Any allegation of a Haitian often results in massive deportation, the killing of many of them, and the burning of their belongings. For example, an alleged attack by a Haitian in May 2005, resulting in the deportation of 11,000 Haitians and Dominicans of Haitian descent to Haiti, while Dominican people kill many of them and burn their houses. Comment vous relais? Moi, je Joseph Antoine. Pour 5 juin, on a là, nous coucher, nous coucher, nous dormir, nous n'avons pas 12 haïtiens environ. Quand on a un côté, nous tentons pas de faire frapper, dit que c'est le chef qui vient pour nous envoyer nous Haïti parce que parler haïtien était dans la zone antique au Parlement. Même côté, nous constatons que dans l'air, ce n'est pas le chef qui t'a venu arrêter nous dans l'air. Nous pas courir ouvert la porte. Monsieur est rentré avec toutes sortes d'armes sur nous, manchettes, toutes sortes d'armes, et puis quand il commence à opérer, craser la porte pour rentrer pour Haïti. Quand il a commencé pour Haïti, quelques garçons, il y a eu des armes dans la main. Bon. Il y a un grand monde qui était le Bertilis, monsieur à l'âge de 75 ans, qu'on a été dans la même chambre avec lui, qu'on a l'air pour goumer avec la pour râler porte là, même côté et puis il y a porte là, il a tout piqué là dedans avec un poil. Lui sorti tout d'un coup sous Dominique il mettait dehors. Malgré ça, pendant la cour, il y a un temps il y a une manchette qui dépend à côté là. Même côté malgré ça, il courait, il a réfugié, non poste police. Aucun police pas été déplacé pendant la soirée. Pendant ma sortie, même côté il y a tout le là, c'est dit qu'on a aucun bim. Pendant le Kembem, l'autre haïtien déjà dans un dominicain, on a allé avec manchette, il dit, le monde sorti à l'IPA là. Le monde sorti à l'IPA là, il met manchette sur haïtien, mais moi, les haïtiens. Ma vie, c'est comme ça. C'est alors qu'on y a pendant, il commence à mettre manchette, Michel après l'amoué, il dit, c'est pas pour mal, il dit ça, Michel après l'amoué. Il y a une dernière manchette, moi, Michel renversé sous l'eau, il tombe. But we cannot put all the blame to the Dominican Republic alone. The issue goes back deeper to the colonial time. Haiti was isolated by the international community after it became an independent nation in 1804. The French rulers extorted around $21 billion from Haiti, while denying the country the right to economically develop. The U.S. invasion in the 19th century distorted political development and left without ensuring a long-term economic development strategy in the country.
Most recently, the denial of aid by the international community from 1991 and 1994, and then 2003 and 2004, severely affected economic development in Haiti, therefore increased poverty and migration. Haiti itself has only experienced corrupt government and has a stingy elite class who often lead to political instability and the exacerbation of the socio-economic conditions of it. Ouanamet is only just 10 to 15 minutes walk to the Dominican Republic, and its biggest border with Haiti is the clear synonym of extreme poverty and misery. The population is deprived of almost everything. How can we expect the poor to stay back home when the Haitian government are so disconnected to the reality of their life? They import almost everything we eat from the Dominican Republic, but are not really working to improve and strengthen the agricultural sector in Haiti. Haiti's education system is broken. However, the Dominican Republic Central Bank indicates that Haitian university students contribute $120 million every year to the Dominican Republic economy. Many personnels from Solidarité Frontalier and l'Institut du Bien-être Social et de Recherche who work in the border of Ouanamet acknowledge that traffickers cross the border with around 1,000 Haitian children every month for prostitution and domestic work. However, the Haitian government does not dispose of legal provisions against children traffickers, nor does it count with any military or police force in the border. There are only 2 police officers that work from 8 a.m. to 4 p.m. in the Haitian side of the border. The past and actual Haitian government may not be able to do anything regarding Dominicans of Haitian descent in the Dominican Republic, but there are countless things they can do to help Haitian people overcome poverty and make their living back home with peace and dignity. Gade jan wap boule en ba au soleil, même si mon lakay sans sommeil, y'a pande si gon bon Dieu dans ciel, tellement chéri, la vie ou en deuil, te gen yon temps, ou te si belle, jodi a se ou, qui pilet nan nouvel, bon Dieu papa, fè yon miracle sorti.